Johoma Bay. Akelo numos mar ODM. 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 Erokamano. Erokamano Johoma Bay. Achopo ka odiochieng' ma kawuono. Ka an gi chuny mapek. An gi chuny mapek nikech nyocha Gladys owachona, gavana mamaru, ni Johoma Bay ne ok oyudo thuolo mar ywago Raila malong'o. Ni Raila noywag mna Kisumo gi Nairobi to gi Siaya. Ito Johoma Bay to ok noyudo thuolo mar ywage. Koro an bende kanowacho kamano, takone to giywage yoga kendgi an giweya oko. Yokona no oyo, ibebi konywa mondo waywage kanyachiel. Kora be awacho ne ni okay, semeji nyawang'aya abiro, mane momiya achopo. Mane omiya achopo, tadwa ng'iso uno wadwa no manyonindo ni. Podo kata kanindo to chunya denda pod boka podo ka ng'e ni Raila nosewe adier. Itimori nade. Okeu gatinga itimori nade. Okeu gatinga itimori nade. Onge wach. Kata kamano wawacho ni piny ni osiko to ok sikie. Piny osiko to ok tim nade? Sikie. Koro miyo ji biro dhi, waduto te wabiro dhi, joma tindo dhi, joma dongo bende dhi. Emomiyo ng'ato kik we ni koneno ni an koro hik osedhi kama ni owe nabiro kuongode. Samoro en monyalo kuongoda. Omiyo gimiluongo ni age is numbers. Koro an to pacha to en GNC. Mane omiyo jo NC gi duto ohera gimiya nying mar GNC. Kata hika ng'e. Koro mi amor, jothurwa, waywago Raila to wa celebrate. Raila nyocho dak full life. En ng'ama nyocho hero ji, to en bende wuone dende nyocho hero jode, ohero nyithinde, ohero dende bende. Nyocho ok uneno kaka wadga kinyi rwakre maler. Ok uneno ka gimokete dende bende material mana mang'icho. Koro miyo en ng'ama nyocho dak full life. Ma kadni nyocha be ni Nyasaye nyalo rewind ike backwards. To bedi nyocha donjo di boko be nyocha medo mana ng'ato makoro konyo nyagim. To akwayo jodalawa ni gima duong' manyicha Raila owewago en chama marwa miluongo ni ODM. Mar ariyo, owewa gi message mar riwruok mar oganda. Oganda u koriwre, to jomoko luorou. Oganda u koriwre, jomoko miyou respect. To ka un jok mang'oyo makiny ng'ane yanyo wadgi, ng'ane ni duoko wadgi, ng'ane timre koni, to ji biro chayou, kata ng'at ma biro dwa loso kodu onge. Nikech ong'e ni uke ka chietho winyo, okawo ng'atu moro bathe koni, kendo okawo moro koni, otero dhigo kucha kumohero. Ubiro lokru joma malache. Kik ubeduru gi nene makamano. Wan kaka oganda wariwre uru, wabeduru gimoro achiel, to kendo wariwre chama marwa mar ODM. Mane gima duong' madaher ni mondo awachni. An jodalawa, awacho ni nyocha ok ang'eyo
ni sama nyopo da ywakni ni nyo jogi yawa ginyalo neno ni an maromo mondo giket misigo mar bedo party leader e oka ni ODM. Tanyalo wacho nu jodalawa ni kata ncha giketo msigo no. Tan bende abendo arano wadga kinya bendo wadga okega tinga abe kuto ok nyal tama abro tingo kuodo no. Abro temo mondo kuodo no kik tuom chonga. Erokamano. Koro gima wacho nu ni wan mane wachako gimiluongo ni broad based government. To ne wachake nikech sirikal noyiengni. Sirikal nondek gi joga langa miluongo ni GNC kendo ne gi jo NC ne timo mna gima wabene wadwaro. Wabe ok nuneno kwa tingo sufuria wiwa. To ok mane jo GNC be wacho ni nengo gik moko ni mala ahinya. Mae rie gima ne gidwaro. To ka waneno ka sirikal dhi podho moko lure gi katiba mar piny. Nikech ka sirikal dhi podho koko lure gi katiba, tung'e gima timre e pinje moluoro wagi. Jolweny biro to donjo to kao. Ka jolweny osekawo to kata GNC go koro igo mana gi bunde tip jotelo te imaki dhi kano kumikane. Koro miyo incha waweyo ni mondo wabedie sirikal, mondo wariw sirikal kik podhi, to mondo gima jowa be nyalo yude sirikal ni ginalo modong' gi bemro gi yudi, to kochopo seche mag yiero ka. To koro ka waneno ka watiyo kodgi maber, to koro wabiro loso mondo wane kaka wariwre kodgi mondo wadhi kodgi nyime. To ka opo ni ok ng'iyo wagi wang' maber, to wabiro ng'iyo ni to kara ng'at machielo mane madwa tigo. To gima ok wadwar kendo ndo wang' ni jothurwa ok wayie mondo dogi opposition. Jothurwa uyie gi mano. Mane gima duong' madaher ni mondo awachnu ni cha wawinjre watiyo kendo nitie gik mane waketo piny, gik moko apar mwadwa ni mondo tim. Koro itimogi gidhi nyime. Wadhi kodgi nitie komiti moselosi mar implementation. To an to gima ng'iso une broad based government ma wantieni, chama marwa mar ODM ok bilali ei kado. Ok wabilali ei kado. Nyaka pod wadong' kaka ODM kendo wajiewre motegno wadhi nyime kaka ODM. Mane gima wacho ni jothurwa nonano tibiro chau. To koro ka wachunu mogik, ta kwayo jothurwa ni mondo wadhi uru nyime. Yes. Now I'm advised that I should also speak in Kimombo. Mondo awachi gi dho Ingeresa mondo jogi ya moko ka bo winji gima wachonu. Ting'eni moko miwacho ni jou ming'ado nigi rieko, ok idwa ni mondo ji te owinji. Koro miyo, now I want to say something. That Raila was my brother. He was like my age mate, the difference of only 1 year, 2 months, and we grew up as twins. Raila was a very, very strict person in terms of his principles. When he believed in something, he pursued it to the end without fear or favor. And Raila, when it came to matters of national interest, particularly issues of democracy, he was ready to die. Raila was ready to die. I remember seeing him in committee prison when he was arrested and charged with treason. You know, the death sentence is the only sentence you can give for treason. And I found him in black uniform, and he believed in what he was doing. Now, when I saw him, I shed tears
But Raila laughed and told me, Oburu, what are you what are you shedding tears for? We are fighting, and when you fight, you can either live or die. When you are fighting for a cause, you can either live and be ready to die for it. And therefore, don't cry. But I told him, this is very serious, Raila. Do you think I can tolerate you dying at this stage? I would actually also fall down. But now Raila believed in his principles and he would fight to death. But unfortunately, when he fell ill, I did not expect him to die at this stage. We talked, and we were talking on a daily basis. But one morning I was just told he had collapsed when he was walking around his compound, and that became the end of him. He was resuscitated, but they could not. The doctors failed at the ICU. So be that as it may, let my brother's soul rest in eternal peace forever. Now, Raila left us in ODM. This is the precious prize he left for us. He left us with a very precious gold, which is the party of ODM. And he left us with a message of unity. We have to unite, and I'm telling people of ODM all over the country that if you don't unite, nobody will respect you. If you are a weak party, nobody will want to negotiate with you. People in politics, people like you as much as the people love you. How many people are you bringing on the table? How many votes are you bringing on the table? That is as much, people love you as much as that. But I'm also pleading with you, my people. Last time, you did not register as it should be. And I'm urging you, registration is coming. Please, my Gen Z, my age mate, my Gen Zs, please register as voters. Because that is the only weapon we shall use to change this country. You cannot change the country when you don't have a vote. Nobody is going to respect you if he knows you are just a talker, an empty talker, and you don't have a vote. The only weapon that you can fight for and make changes in this country is through the ballot. The ballot is the only way, and that is the only democratic principle for which Raila stood. And therefore, my people, I'm urging you to stay in this broad-based government, but also vote. And I'm also taking this opportunity to thank President Ruto for what he did to us when Raila was sick. I was with him, we were with him and Raila, only the two of us. We talked for about 3 hours. And we were convinced that Raila needed to go abroad for treatment. And Ruto very, very quickly organized transport to take him there. When Raila died, he took very quick action. Within 1 day, Raila was back in Kenya. Because Raila had written in his will that he wanted to be buried within 72 hours. And burial within 22 hours is not an easy thing for a family to do. Given the magnitude of Raila's love, you people poured love on Raila. You poured love, great love, which I never even expected. As a family, we were overwhelmed by the love
the people of this country showed to my brother Raila Amollo Odinga. And as a family, if we did not get the type of support we got, we would have been overwhelmed, we would not have managed it. But because of the support the government gave us, and Ruto gave us a state burial, which has never happened to anybody in this region since independence. Raila was the first to get that kind of burial in this region of ours. So we also thank President Ruto for that, and we thank the government for that. So erokamano uru jothurwa kuom paro mondo uyuag Raila kaka jomoko nyando se yuage. Erokamano uru ahinya, uyuage maber kendo amor ka ng'adok dala dhi duoko wach ni Mama Aida, adhi duoko wach ni nyithinde duto, to gi jogo dalawa joko Odinga duto ni joma be ohero Raila. Aduoknegi wach. Erokamano. Ere jomoyie ni ODM nyaka riwre bed gimoro achiel. Ere jomoyie ni mondo watie broad based government nyaka 2027. Erokamano. Erokamano urai. Thank you. Bye. Erokamano urainya. Erokamano DJ, hapana leta mchanganyiko. Erokamano ina party leader.